ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸਾਰ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ। ओंटारियो की सेहत मंत्री क्रिस्टीन इलियंट ने 9 नवीं सेहत टीमां का किया ऐलान। अगले 2 वित्ती सालों च $9 मिलियन की वित्ती सहायता की जाएगी प्रदान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पिछले कुछ दिनों में जिनसी हमलों के कई दोष सामने आने तो बाद वैस्टर्न यूनीवर्सिटी के कई विद्यार्थियों ने अपन क्लासां का बाईकाट किया ते कैंपस में मुजाहरा किया। दोपहर समय अपन क्लासां नूं छड्ड के बाहर आए इन्हां विद्यार्थियों ने कहा कि वह स्कूल्स वल्लों इन्हां दोषां नूं हैंडल करन तो भी नाराज ने। Walk past the site of the most traumatic experience of your life every day just to get to class. As the clock struck 12 noon, thousands of Western University students left their classes and gathered outside to join a chorus of voices in protest against sexual violence. I wish someone had told me that it wasn't my fault and would keep repeating it until it made sense in my head. Into what they call a culture of misogyny on campus. It's a hard thing to talk about, especially when you're so afraid. The system works against survivors. The survivors of this past week do not need to subject themselves to a cruel and unjust procedure in order for their experiences to be real. The students, both men and women, moved to assemble out of anger. It shouldn't have happened, this terrible, the past week and so many years prior. Frustration and fear. It's been pretty scary. I don't know, walking around campus, it's kind of not, it doesn't feel the same. And knowing it's everybody's responsibility to affect change. If you see something, say something, and clearly that's not been happening, and hopefully it's going to start changing now. Sending a message straight to the head of the university. Alan Shepard has said our campus is safe. Safe for who? Alan Shepard, do you know what it's like to be unsafe? Not just feel unsafe, but actually be unsafe where you live. Do you know what it's like to walk past the site? Do you know what it's like to walk past the site of the most traumatic experience of your life every day just to get to class? No more silence! Thousands of voices join together in the hope somebody is listening. But earlier, would the institution have done anything to help prevent future incidents from occurring? Of course, none of these sentiments mattered after learning that up to 30 lives have been forever altered. You know what it's like to walk past the site of the most traumatic experience of your life every day just to get to class. ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਦਿ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। When we see workers that have struggled in this pandemic, small businesses that have to shut their door, but we see the wealthiest 44 billionaires in Canada increase their wealth by 78 billion and continue not to pay their fair share, it's something that Canadians say doesn't sit well with them. They know where I stand on the environment, and they know the things that I would concretely do right away. They know that I would end fossil fuel subsidies. Well, I've always learned, my mom always taught me that we need to make sure we make good decisions. And a good decision is only made when you know what you're up against. We don't know what Mr. Trudeau has done. And we don't know the situation. Until we're in government, we'll know that better. All the parameters involved with making a decision, what's in the best interest of Canadians, what's the state of the asset, what's the best decision possible we can take. Well, what I've said about this bill is that it's being fought right now in court. It's a bill that's divisive, and I don't support those type of bills. Well, my position is it's being fought in court right now, and it's important that it's fought in court. And as a lawyer, I know that these decisions can be very complex. And so I wouldn't assess anything before we know what happened. Looking for calling people racist or labeling things as racist is less important to me than actually getting the results. And the results for me would be a society where people belong, where we don't have police violence based on someone's color of their skin, where people are not being treated differently because of who they are. That's what I want to achieve. We'll see what happens with it. You know, I've seen a lot of court cases, and the results are very complicated, and the rulings can be very complex, and so we want to know what the results are. I'm going to flip that up because I'm not going to accept defeat. I'm fighting to become Prime Minister. As Prime Minister, my goal is to tax the super wealthy. It doesn't change. I'm not going to accept that frame.
I'm running to become Prime Minister, and as Prime Minister, I would achieve what I promised to do, which is to invest in our childcare, to invest in solving the housing crisis, to invest in our healthcare, to tax the super wealthy. And I want Canadians to know they've got a choice. If they want these things to happen, you got Mr. Trudeau, who's all for show, says a lot of great things, all for show, but has protected the interests of the rich. Or you've got New Democrats who are going to fight for you. We're going to make sure the super wealthy pay their fair share and invest in the solutions that people need. ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਲੇਨ ਸ਼ਵਾਟਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। So, for months now we've been counseling patients that effectively they've been abandoned by the government and that they need to be taking measures to protect themselves. So this was initiated in July when the government announced that they would be dropping test, trace and isolate, which is basically a way of bringing down cases in the community and to protect our patients from themselves becoming infected. Now that the Delta wave has torn through our communities and our ICUs have completely filled up with the government not doing anything until far, far too late, it's the same conversations. We stress that it's important to get vaccinated, that we're still going to look after them even if they're not vaccinated, but really we need to do everything we can to try to alleviate the burden on the healthcare system right now. Minister of Health and our Premier took their eye off the ball in the summer. They had concluded based on cherry-picking data that there would be a decoupling between the number of cases of COVID infection and the number of severe outcomes like hospitalization. And so they didn't revisit that assumption as cases started to increase in our hospitals and in our ICUs. And we were met with radio silence when we were calling for interventions, and that was over a month ago. And now it's important to stress that the situation we're in it's not just on the verge of collapse. Our system has collapsed. As you heard from that clip, we're no longer able to offer surgical care to anybody but the most severe cases, defined as life and limb saving. What kind of healthcare system is that? We're turning away. We're basically on the cusp of requiring to institute a triage protocol, which moves decisions on who will be able to access life-saving care from individual clinicians to a protocol. These are the conversations that we're having. This is literally war zone medicine. ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। I've spent the last 34 days traveling the length and breadth of this incredible country. It's been my privilege to speak to hundreds of thousands of Canadians. If there's one thing I hear over and over from everyone, from all walks of life, is that things must change. We cannot carry on the way we're going. The country can't afford more division. We can't afford more of the same. A lot of Canadians, too many Canadians, are scared. Prices are out of control. Spending is out of control. Secure jobs are harder to find. When they look to the future, they're not filled with hope. They're frightened. They're worried. When they look to the future, they don't see a home being affordable. They don't see a pension. They don't see security. They see only endless struggle. Not everyone can make a living on Zoom calls. Avec moi, personne ne sera laissé pour compte dans ce pays. Jamais. Présentement, les gens ressentent de la peur. Ils éprouvent aussi de la colère. Une grande partie de cette colère est justifiée. It will never be acceptable to me that anyone in this country be left behind. Never. Fear isn't the only thing people are feeling.
There's anger too, and much of it justified. There's a lot of people in this country who are angry at Mr. Trudeau. He only wants to talk about the protesters because it suits him. But there are millions more that are upset with him. Decent, hard-working people who are struggling with higher prices, who are tired of his pious lectures and hypocrisy, especially when it comes to ethics, health, or his feminist credentials. ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। Here at the Vancouver Convention Centre, wrapping up what has been 2 weeks of the Union of BC Municipalities annual conference, where representatives from communities across BC, local government leaders, regional directors come together to raise issues of concern with each other and also, of course, with the provincial government. It's always a productive time for local government. It's always a productive time for the provincial government as well, because we're able to compare notes, look at where the challenges are and find common purpose and ways to bring forward positive solutions. So I want to lift my hands to Brian Frankel, the outgoing President of UBCM, and wish him all the best as he goes back to regular duties on his Vanderhoof Council, and all the best to the incoming leadership as they plot a course for municipalities right across British Columbia. And with that, I'll ask Lindsay to go from here. Thanks, everybody. As a reminder to everybody on the phone line, please press *1 to enter the queue. First question today is from Binder Sajan, CTV. Yeah, well, we had Premier Kenny and I have been colleagues for, well, I've been in this job for 4 years. I think he's been in the Alberta seat for the past 2 years. I've taken over the leadership of the Council of Federations, so I've been canvassing premiers across the country on a range of issues. But of course, critical for our discussions this morning, Premier Kenny and I were getting a sense from him on what the challenges are he and Albertans face as the fourth wave hits particularly hard in Alberta. Minister Dix has spoken with his opposite number. We have staff engaged all the time between our two jurisdictions, finding ways to ensure that health care services can be delivered in the most effective way to those who need them. The challenges in Alberta right now are stark. Premier Kenny and I both agreed that the way forward for Alberta and for British Columbia, and indeed all of Canada, is to increase our vaccination rates. BC's numbers are very good, significantly higher than Alberta's, but on border communities in the Peace Country, the ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਈਲੀਅੰਟ ਨੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Much, Pat, and for your kind introduction, and good afternoon, everyone. Before we begin, I would like to extend my deepest condolences to the family and friends of the child in Waterloo region who passed away due to COVID-19. This is a truly tragic situation, and not only is it a heartbreaking loss for the community, it's also a devastating reminder of the serious consequences of COVID. My thoughts and prayers are with all of the friends and family at this time. So it is great to be here, though, in Hastings County with my good friend and colleague, Minister Todd Smith. Unfortunately, MPP Cramp was not able to join us today, but he's certainly with us in spirit, and he sends his best wishes and congratulations. I would also like to thank the team at Gateway Community Health Centre for hosting us, and I hope I'll be able to have a tour before I leave. I would also like to thank the many healthcare workers at Gateway and in the community for their continued dedication to providing exceptional care for patients throughout the COVID-19 epidemic. Long before any of us had ever heard of COVID-19, remember those days? I can just barely myself. But our government did make a commitment to end hallway health care and build a better, connected healthcare system that is based on the needs of patients and families. From this goal formed the vision for Ontario Health Teams,
which bring together healthcare providers to work as one team. This new model of care breaks down long-standing barriers and allows providers to deliver better, faster, more coordinated, and truly patient-centered care. The COVID-19 pandemic has just highlighted the importance of this work. Throughout the pandemic, the province's 42 Ontario health teams have set up assessment centers, launched virtual care initiatives, and rolled out vaccines. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Our purpose, as you know, is to strengthen our collective response to the climate crisis. No challenge will have a more significant impact on the world or require a greater level of international cooperation. And no challenge ranks higher on the list of global priorities for this administration. Since we convened this group in April at the Leaders Summit, the international scientific community has issued a stark warning. Last month, the Intergovernmental Panel on Climate Change, in a report that all our governments reviewed and embraced, presented the irrefutable evidence of the crisis now upon us. As context for our discussion today, I just wanted to highlight a few key findings. First, the report included important measures of how we're already altered our climate. There's more carbon dioxide in the atmosphere today than there has been in 2 million years. As a result, the planet is warming rapidly. As we strive to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, we now know that we have already seen temperatures rise 1.1 degrees Celsius. Second, the report looked at how this is already affecting life on Earth. Every area of the planet is now impacted by climate change. Many of the extraordinary weather events we've recently experienced would have been, and I quote, virtually impossible without human-induced warming. Finally, we know what's needed now. To keep warming below 1.5 degrees Celsius over the long term, emissions must fall rapidly this decade, and they must reach net zero around 2050. The good news is this. According to the IPCC, if we do what's required, global temperatures will stabilize in just a couple of decades. We can avert the worst potential consequences of the crisis. That's our charge now. The science is clear, and it's up to the countries assembled here today to lead a decisive global response. With that, it's now my honor to introduce the President of the United States, Joe Biden. ਉਧਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਗੁਆਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਸਰੀ ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀਬਾੜ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਉਪਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ sukhibadmotors.com ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਡਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ $500 ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖੀਬਾੜ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਸੁਖੀਬਾੜ ਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਪਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਦਾ ਐਵਰੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ $500 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 1% ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਆਏ ਨੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਫਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀਬਾੜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖੀਬਾੜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੀਬਾੜ ਥਾਟ ਹੈ। ਸੁਖੀਬਾੜ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਕਵੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਭੀੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 500 ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਸੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਸਟ ਕਮ, ਆਓ ਅਤੇ ਮਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।